Today's word is literally. 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 で、literally. Literally. Literally. 今ちょうど何々してる最中ですとか、そういう感じですね。で、1番目はI literally got off the bus right now. I literally got off the bus right now. 今ちょうどバスから降りたところです。I literally got off the bus right now. で、この got off, got off, got off くっついて got off で got off of がくっついて got off of, got off of, got out of, got out of, got out of ちょっと自分でも分かんなくなってしまいます。I literally got off of the bus right now. I literally got off of the bus right now. I literally got off of the bus right now. I literally got off of the bus right now. Got off of ですね。くっついて got off of. I literally got off of the bus right now. I literally got off of the bus right now. I literally got off of the bus right now. っていう風になります。で、2番目。I literally just got home. I literally just got home. 今、ちょうど家に帰ったところです。I literally just got home. この just も、たった今っていうことですね。で、この just のところにちょっとストレスをかけて I literally just got home. I literally just got home. I literally just got home. I literally just got home ですね。で、3番目。I'm literally eating a sandwich right now. I'm literally eating a sandwich right now. 今、ちょうどサンドイッチを食べてる途中です。I'm literally eating a sandwich right now. で、この eating a がくっついて eating a がですね。で、サンドイッチではなくて sandwich。sandwich。この SA の A が A のサウンドなので、さではなくて、sandwich。sandwich。どではなくて、sandwich ですね。I'm literally eating a sandwich right now. I'm literally eating a sandwich right now. I'm literally eating a sandwich right now. I'm literally eating a sandwich right now. っていう風になります。で、4番目。I'm literally in the middle of taking a shower right now. I'm literally in the middle of taking a shower right now. I'm literally in the middle of taking a shower right now. 今ちょうどシャワーを浴びている最中です。で、この in the middle of っていうのは、その何々してる middle 真ん中最中ですっていうことですね。そのフレーズはよく使われます。で、in the middle of middle of がくっついて middle of で taking a shower でシャワー taking a ですね、くっついて G がサイレントで taking a shower. I'm literally in the middle of taking a shower right now. I'm literally in the middle of taking a shower right now. I'm literally in the middle of taking a shower right now. っていう風になります。で、5番目。I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later? I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later? 今、ちょうど、ミーティングの途中なんです。後で、かけ直してもいいですかって電話がこうかかって、ミーティング中にかかってきた時の、に使うセンテンスですね。で、この in the middle of ね、また middle of ミーティングの最中ですね。Can I call you back later? Call you コールではなくて call なので call you がくっついて call you back バーではなくて A のサウンドなので back ベに近いですね。 back で later ではなくて later ラのサウンドに近いですね。 later 後で later 下がこう later って感じですね。I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later? I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later?
I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later? Can I call you back later? ですね。I'm literally in the middle of a meeting. Can I call you back later? って感じです。で、6番目。We're literally in the middle of the street. We're literally in the middle of the street. 今、本当に、道路の真っ只中にいます。例えば横断歩道を渡っている最中とかね、そういうこの道の真ん中にいます。We're literally in the middle of the street. で、このまた middle of で street ストリートではなくて street street チュチュチュ street 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 でこの t 最後の t が結構サイレントですね。 street street チュ street ね。 We're literally in the middle of the street. We're literally in the middle of the street. We're literally in the middle of the street. We're literally in the middle of the street っていう風になります。Okay, that's it. I'll see you in the next video.